Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje mais uma vez aqui com Banishers, Ghost of New Eden. Pessoal, hoje eu vou gravar, tá? Porque, sinceramente, houve um comunicado aqui da companhia, né? Que fornece eletricidade e eles falaram que mais tarde a gente vai ficar sem a energia por conta de manutenção na rede. Eles estão dando uma melhorada, né, para minimizar esses problemas, né, de intempéries aí, da gente ficar sem energia e, enfim, né, atrapalhar a gente de uma forma geral. Então, vou gravar rapidamente para ver se eu consigo terminar. Se eu conseguir terminar, beleza. Senão a gente termina numa livezinha rapidinho, coloca outro, sei lá, outra gameplay, né, para complementar. Aí se eu conseguir gravar, beleza. Vamos lá então, rapidão, correndo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tudo ok. Tá. Ok. Meu fone tá certinho. Ok. Acho que tá tudo ok. Eu vou dar uma olhada depois, qualquer coisa eu vou no save, auto save, fazer o quê? Vamos encontrar Antea. There you are. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You are not alone. Can we go now? Antea, você anda meio brabo ultimamente, hein? Que falta de espírito de equipe você tem? How come it's not working? Let's ask Seeker. This all has to end, and I'd rather it was sooner than later. Então tá. I am doing my best, my love. Conversar com a nossa amiga bruxa. Não sei se a gente pode chamar ela de amiga, mas... There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. Olha lá, dá uma arrombada aí na porta espiritual. Não tava dando pra mudar pra Antea. Oh, easy there. This'll only take a moment. See? Well, throwing my weapons through your will is a little unsettling. Então essa aqui, né, é a demonstração da fusão, né? Fusão é a Antea agora é capaz de canalizar seus poderes espectrais para as armas de Red para usá-lo. Isso também permite que ele destrua telas espectrais. Pressione A para destruir essas teias. No time to lose. Acho que esse negócio vai liberar no combate, né? Still no ghostly spectral spiders hiding away in there, no? Oh there! Conselho para mulheres, Orteno de Crotona.
Esse livro destina-se a todas as mulheres com experiência em magia ou não. Aqui reside uma riqueza de conhecimento ancestral que, de outra forma, foi esquecido, talvez até proibido. Muitos rituais estão aqui inscritos, incluindo o grande ritual de ocultação para sua proteção ou de outro. E que essa sabedoria conforte e proteja você mesmo nos tempos mais sombrios. S. Manual on how to hide from men. Wish I had one. Cara, muito lacrola essa aqui, né, Did you velho? find anything in this mess? Is that really what's important right now? Cara, aqui assim, né? É nítido, cara, né, a questão assim dessa parte que os homens malvadões. As bruxas são boas. Enfim. Normal, né? Coisa da época mesmo. She draws well. Vamos lá. Grace, querida filha, embora eu reze para que esta carta a encontre saudável e bem, confesso que, mesmo que você me dê suas garantias a esse respeito, posso duvidar dela. Não sou boba, minha menina. Sei que algo está errado com você e sei que seu pai está preocupado. Por mais que eu deva interferir em suas relações familiares, é importante para uma jovem prestes a trilhar seu caminho no mundo ter ajuda além dos limites de sua família. Junto com esta carta, você encontrará uma chave e um mapa. Você encontrará o lugar. Eu marquei claramente. Não esqueça, você não está sozinha. Estou a seu lado. Você também pode contar com Catherine Newsmith. Ela é uma amiga de confiança que ajudaria solicitado a organizar a sua partida. Na fé e no serviço, sua professora, a senhora Té. Tá. Débora, ela tem um pezinho mesmo, né, na questão, tá? Why is there a letter from Deborah Comenius here? And who's Grace? No way back to New Eden Town, and no seeker either. Eu acho que é ela, points né? to Kate Newsmith. Maybe she knows this Grace and where to find her. E a Débora, né, e a Catherine, elas, né, têm um relacionamento e tal. Já sabe, né? Qual que é a da parada aqui. Strange how I barely knew Ceridian, yet feel like I've lost someone deeply important. Com certeza. A mulher lá era uma bruxa muito experiente, né? Resolvia muitas paradas. Encontrar Seeker. Perguntar a Kate Newsmith. Ah, tá. Shall we dance then? Aye. Hogging all the fun. Standing by. If the spirit chases were working, we wouldn't have specters. I'd stay to figure it out, but we need to see Kate.
Lá, vamos ver. Eita! Is What it worse the to lose dude? your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Those in the harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. How will he guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Aquele cara dele era um pouco o pai dele, né? Meio que... Claro, é um cara muito estranho, muito... I get the feeling folk are preparing to leave. Como você sabe lá, já te avisaram que eles vão partir, não é? Eu acho que essa aqui é a última vez, né, que nós falaríamos com a Kate, né? Oh, damn this to hell. Beleza, ela não tá possuída. What news from the woods? Is anyone alive? No news yet on that front. Then I'll ask you to keep looking. Não fui I'm atrás de trying to track someone sobrevivente, não. down, and I was hoping you could help me. I'm busy. Find them yourself. I'm not asking you to do anything. I just need information. I may have some to share in return. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You just can't leave a scab unpicked, can you? Especially if it's not your own. Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Yes. Saul Pennington? Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Certo. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Does the name Foi o que eu Seeker pensei. mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One A more minha é a question. Seeker. Na hora que eu Did the ouvi, school teacher eu keep a pensei cabin in nela. the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. A carta tá lá Now com that you ela, né? mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Lá na casa da bruxa, lá. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Goodbye to you for now, Kate. Beleza, Kate. Opcional, perguntar a Ellen sobre Grace Pennington. Vamos reunir, né, Just our luck that when we need Seeker the most, she disappears. I still don't understand why the ritual failed. Let's just find the hut.
Down, boy. Not today. Ai, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Symbols. The hut may be near. Symbols. I sense magic. Could Seeker be here? Putz. Mas oi, viu? Nessa. Faded with age. Hard to know what it was for. Bastard fog. Can't see a thing in this. Have some of that. Peter! Vamos lá. Acho que essa menina ela vai nos ajudar de verdade a chegar, né? Lá em New Eden. Voltar, né? This feels good. Ô, louco, hein? Are you ready to fly?
Às vezes eu entro nesses locais, sabe? Se eu soubesse que eram essas coisas, às vezes eu nem entraria, sabe? Mas vamos lá. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Ué, mas era o que restava, né? De repente aparece uma Dusty. Grace. Seeker hasn't been here for a long time. Né? Do nada aparece uma Grace. Imaginei que fosse ela mesma. Anyone home? Mapa grosseiro do velho acampamento dos caçadores, bosque sombrio. Parece uma pequena cabana na floresta, de certa forma foi circulado. Ok. Deborah knew about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Ritual de dissimulação transcrito. A grandeza da sombra não é encontrada apenas em magia, mas também no mundo além. Graças a esse poder ainda insuspeito, a escuridão se torna uma aliada, um braço protetor que nos embala e protege, permitindo uma ilusão perfeita ao olho destreinado. Escuridão me envolva, proteja minha ilusão da luz, engane os sentidos, segue meus inimigos e permita-me viver atrás da cortina de uma realidade alternativa. Então ela está se escondendo, né? Anotações de Seeker. Seeker. Estou quase tendo sucesso. O ritual de simulação não está completo o suficiente, mas devo ser capaz de aperfeiçoá-lo da minha própria maneira. Não é surpreendente vindo de um livro de demonologia. Eles sempre foram tacanhos demais para ampliar suas visões. Mas com essa base, serei capaz de criar o feitiço de ilusão perfeito. Talvez eu deva agradecer a ele. Afinal, ele assumiu um grande risco ao copiar esse ritual. Talvez. Nossos caminhos se cruzarem de novo, então agradecerei meu mais recente amigo. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Ei, ele volta pro Lame. Tá, rascunho de uma carta. Senhora Cominius, Débora. Essa carta lhe encontre, espero que esteja graças a você. Posso pelo menos ser eu mesma. Tá. Ela foi, né? Espero que essa carta lhe encontre segura e saudável. Encontrei a cabana, mas não vou ficar. Pelo menos posso ser eu mesma, estudando todas as coisas que amo. Como alguém pode ter medo da magia, né? De magia. Não é uma coisa maravilhosa? Encontrei um lugar mais seguro, escondido, um lugar onde posso aprender de forma segura, invisível de todos. Graças a você, posso finalmente viver livre, longe dele e de sua necessidade de controle. Ele nunca agiu como pai, apenas como um tirano que dava as ordens e não deixava espaço para a diferença de opinião. Ele nunca tentou me entender. Agora tudo isso pertence ao passado e uma nova vida me espera. Uma vida em que não preciso mais ser filha dele. De certa forma, ele e eu podemos ser livres. Obrigado pela sua ajuda. Espero vê-la em breve. Sua aluna Grace Payne. Então tá. Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Sempre, né? Ô, bicha. Não é toda hora dando nos ovos dele, pelo amor de Deus, hein? We've seen this before. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. Sei não, meu irmão. A gente podia ter acendido ela, hein?
Ai, minha filha, pode ir. Same circle Da as hora, the a one mulher at the dando na entrance. canela dele, tá The louco. circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Sure. Certo. Então, deixa eu ver aqui. Opcional, perguntar a Ellen sobre Grace Payne, perguntar a Lamy sobre... Tá. Vamos na Ellen. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que... Onde está a Ellen? Ellen, né? E aqui, Lamy. Tem que achar um... Aqui. Vamos lá, vamos tentar... Pra chegar ali naquela cabana ali no nosso descanso, né? Embora, meu povo. Esse. Pra cá, né? Whatever it is, out with it. Oh, now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. We need to get this right. We cannot afford to fail. We won't fail if you stop dragging your feet. Vamos lá. Prestar atenção na Antea, a gente vai mais ou menos pelos caminhos, tá? Ela vai meio que guiando a gente, tá? Beleza. Vamos falar com a Ellen, né? Fazer a história certinha. Eu não estou com... Eita. Não estou com... vontade de pular nada da questão da... da história principal, tá? Aliás, nós fizemos bastante coisa, tá? Não sei se eu vou conseguir reviver a Antea, né? Mas, assim, nesse sentido, eu vou trabalhar para que isso aconteça, tá? A minha ideia inicial era essa e eu pretendo segui-la, né? Já começou essa tela de load, assim. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa para entregar aqui? Não, né? Não. Tinha uma de entregar missão. Entregar uma coisa que a gente achou. Devolver o tesouro para Jane. Ai, esqueci disso. Things look better here. Helen is working out. Vamos falar com a Ellen, né? Ela tá no lugar do Pennington. Banishers. Good day. Ellen Mayer. You look well, Mrs. Priest. We struggle on.
But yes, I feel better. Produtos, ela By any vem. chance, might you have anything useful in your inventory to sell? Have a look and decide for yourself. Pegar um pouquinho a mais, né? Vai que precisa para alterar alguma coisa, né? Então, para mim já é bom. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do my best to fill in the gaps. What happened to her? As I heard it told, one day Grace just wasn't there anymore. How was their relationship? I believe it was stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her, but as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her, nor did he send men. At the time, I thought it strange. Still do. I'll never understand how a man could reject his only daughter. And that, my inquisitive Banisher friends, is all I know about the matter. My days are quiet. At times, I am grateful for the memories. I'm still learning to live around my... We're very sorry. As am I. Take As am care I. of yourself, Helen. I will. No one else seems to want to. Então tá, aqui, só para vocês entenderem, tá, ó. Aqui nós temos aqui o que Jane, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa aqui, ó, ainda não resolvemos esse caso, por quê? Porque né, a gente não fez nada com o tesouro. Então, só para mostrar para vocês, apesar da gente ter dado o veredito final lá, termos escolhido, né? Quem... O que faz... Grace was right in front of us all along. I barely recognize her. Let's find her. Oh, droga. Lammy should be able to help us with the ritual. Não quero nada disso aqui, não. Ali deve estar... É bom seguir esses caminhos aqui, por exemplo, pessoal. Só para mostrar para vocês, ó. Que às vezes é aqui que estão as coisas, tá? Às vezes um bonequinho. Sabe? Aqueles lá que tiram o negócio das maldições lá. Às vezes tá tudo por aqui, sabe? É bom às vezes a gente chegar e dar uma olhada nas coisas, né? Mas aqui não é o caso, né? Mas aqui era para ter alguma coisa, né? Talvez lá de dentro, não sei. A gente tem um baúzinho para abrir ali, né? Vai que tá por ali, eu não sei. Deixa eu ver se essa foto aqui é de quem. Da mulher, né? Do capitão. Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Para vocês verem aqui, nós vamos só finalizar o caso. É assim que finaliza, tá? Você tem que ir lá fazer aquela... É uma missão que às vezes é pegar um tesouro, alguma coisa. Ou você devolve ou fica com o negócio, tá? A gente devia até ter feito isso. Acampamento de caçador, mas eu esqueci. Então, para vocês entenderem certinho, é mais ou menos isso aqui, tá? Você vai lá. Eu arrumar. Às vezes eu vou, sabe, deitando na cadeira. É rapidinho. É só chegar ali, ó. Corre nela, tá? Ela vai estar lá na frente, ali na cabaninha dela. Sem espírito, ó, de boa. Is this a good day, Red McWraith? It'll do, aye. Ela tá mais simpática. The Squire's reserves. They're yours. For a long time, I did not trust you. I had my reasons. I was wrong. Red. É, nada que Antea, dinheiro não resolva. Thank you. May I see your wares? Ela é caçadora, são coisas simples que ela tem, né? Ó. E você comprou, não volta mais, pelo jeito, sabe? I'll leave you then. Good day. Então tá, último presente. Não sei se aqui tem alguma chave, alguma coisa, tá? Pra abrir aquele baúzinho ali. Enfim. Umas coisinhas assim. Pode ser que tenha, mas nós não vamos nos prender a isso não, tá? Vamos lá, vamos pegar o Fast Travel. Ah, deixa eu mostrar, né? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, solucionado, tá vendo? Agora tá tranquilo. O que não tem solucionado tem que, ó, seguir, ó. E aí você vem o quê? Você vem no mapa. Aí tá marcado que aqui, ó. Eu tinha que ter vindo daqui, ó, naquela hora de descer lá naquele moinho e tal, sabe? E vir aqui pra praia. Mas eu não fiz, que era secundária, né? Então, tem um monte de secundária aqui. Se eu quiser fazer, ó, pra acender a Antea, beleza. Isso aqui tudo, ó, pra fechar a missão, ó. Desbloquear baú, que eu não tinha, não achei o bonequinho. E esse exorcismo que eu também não sei. Eu preciso de uma casca de uma árvore que viu 5.000 lua. Meu Deus do céu. Perguntar, fazer entrevista às árvores. E fazer um censo, né? E procurar esses colonos aqui também, né? Enfim. Ó, Antea, tomara que seja suficiente. Esse monte de alma aqui que a gente coletou, viu? Você vai pra vala. Mas assim, é importante fazer os casos por isso, né? Se você não fizer o suficiente, ela não vai ter almas, né? Suficiente para reviver, né? Entendeu? 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 O jogo ele é simples, assim, de você entender esse tipo de coisa. Só que, se deixar passar, aí não tem jeito não, viu, amiguinhos? Well, ho there. What a pleasant surprise. E será que ele tá possuído I was também? fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave. Nossa, New Eden is muito Harry a Potter, né? fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole.
Leaving changes nothing. You just end up making the same mistake somewhere else. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? Spoken like a leader. I fear, however... Não tem nada a ver não, rapaz. Tem que viver bem em qualquer lugar, mano. I fear what shall befall Ainda mais them aí if agora they que foi stay behind. desfeita a porcaria que vocês fizeram, né? Vamos ver isso aqui. We overheard you. I, to my horror, am working on a speech. I don't even know where to start. Not asked for advice, but I'll give it anyway. You could start with forgiveness. Seems appropriate. That might just work. Thank you. Are things that bad? Tell the truth, I don't rightly know. They don't trust me. They tell me nothing, and when they do, they're probably lying. And without the wards, well, I fear in fact they already have. Spectres walk, and we are in need of a banisher, or two. If you can bring people peace, well, I doubt they'll be grateful, but perhaps they should have the strength to believe in a... We found a page ripped from a book. Yeah, do you recognise it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my True Pursuer. Uhum. This Seeker... Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Whisper. Olha só, Little Whisper. Strange to think of her again after so long. How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. Ai. That's just great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Thank you for your help. Ai, Harry Could you Potter, que tell vontade Grace de that
I'm still her friend. Engolir aquela sua I'd be varinha. glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. Vamos lá. Entrar no vazio. Ai, que ódio. Hear me when I say our king is our Eu não vi se ele tá assombrado. More I work know. to do. A new building needs a solid foundation. I wonder if ghosts still linger. We must look at our past. Our day. Tá decorando o discurso. Come on then. Talk to me. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, não vou fazer nada. Roll Não. back. You act as though all is well, as though I had not died. I'm dead, and I'm not all right. I'm not all right at all, but you pretend not to see it. That makes me angry. And it makes me sad. I never wanted that. I know, but it still felt that way. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, destreza. Vou por esse aqui, tá, gente? É mais destreza aí, porque vai que eu tenho que lutar. Certo. Aqui, né? Aqui é a hora que, caso alguém queira lá resolver aquelas missõezinhas ali, tá ali, né? Tá ali. Só que vai demorar muito, né? Not much meat on those. A little is better than nothing at all. These stains block the way through, like a thick web. Have I mentioned how I know I am of you? Go on. E? Vazio sem nada.
Chegar lá, eu largar a taxinha na cadeira do Harry Potter. Bicho à toa. Vamos lá. Okay, shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. Your death left me desolate. I knew in my heart that it should have been me. Then you came back. I snatched at the chance to undo what'd been done. I don't wish to deny your pain. No. Just try to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Red é um cara legal, cara. Um homem bom. Tava demorando, né? I have another insight. Dodge it if you can. Buena, 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 buena. Buena pelea. Ah, por aqui, né? Foi uma armadilha, hein?
encontrar o livro, então tem que subir. Cara, ia pra cá mesmo. Estranho, né? Tem hora que o jogo, você olha pra um lado, olha pro outro, você não vê nada que você possa fazer. Ah. Ali, ó. Olha o vacilo. This looks like Lamy stuff. Only Ah lá. more scattered. Estranho, né? Even Isso with the aqui. void shifting, the book should be around here somewhere. Tá. Os enigmas de Trismegisto. Os enigmas de Trismegisto. Símbolo de triângulo apontado para baixo. Esse símbolo significa equilíbrio, simplicidade e solidez. Não é realmente usado pela escola de magia e de demonologia. Esse símbolo é preferido por bruxas que se chamam de Cinti. Ele é usado principalmente para ilusões ou qualquer outro feitiço que engane os sentidos primários. Para desfazer esse feitiço, foque na origem do feitiço e ordene que ele seja desfeito. Em nome do invocador. Além disso, especifique o que o feitiço deve desfazer e que significado deve ser liberado do feitiço. Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Did you hear that? First things first, Red. This isn't over yet. It's about to strike. Time for my solo. This isn't over yet. Get out of there! Great! More fun. It's up to no good. Going all out. Time for my solo. Crows answer its call.
ghost. Giving it all you've got. Bloody buds. You got this, pal. You're on your own here, Red. Now the fight's getting interesting. Vamos pegar um acréscimo, né, do flagelo, isso é bom. Mas para subir as armas é muito bom, tá, pessoal? Então, ver aqui. Alguma coisa aqui. Por 17 persistente. Eu vou pôr esse aqui mesmo, depois eu vou subir ele. Primeira oportunidade. Vamos lá. O pessoal pode falar assim, pô, mas esse jogo aí ele é muito repetitivo, tal, né, nessas questões, mas cara, o que vale nele é justamente a questão do contexto, sabe? Ele é um jogo muito bom. Você gosta de ler as coisas que tem nele, você fica preso à história, né? Porque foi bem feito. Tem lá as coisas, né? Eles puxam um pouco o lado, né? Puxam a sardinha, né? Para o lado de questões, como se diz? Identitárias e tal. Mas, de certa forma, o jogo corresponde bem, sabe? Assim, ele é interessante. Eu não acho tão que chega até a atrapalhar, sabe? Porque é bem soft. Então até nisso assim ajudou um pouco, sabe? E é aqui, ó.
Legal, né? A neve no cabelo dele, olha. Bem feito o jogo, viu, gente? Muito bem feito, ó. Muito bem feito mesmo. Eu quero esses bichos. Embora. Passamos bem ali, nem precisamos enfrentar os bichos, né? Ou seria uma boa, hein? Só a fúria que perdeu um pouco, né? Isso aqui é persistência, né? Certo. Uh! Já estamos aqui. Uhum. Talvez tenha que subir, né? Ali dentro tem alguma coisa para eu subir? Eu não vi. Talvez, né? Ah. This is it. Seeker is behind this wall. A parede tá meio... Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington.
Espertona, hein? Ceridian? You're surprisingly slow, even for a banisher. You're late. Or early. At É last we graças find ao you. Harry Potter lá, que tava com o Missed me livro that lá no much, did ya? vazio, senão eu tinha You vindo could have antes. hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still banishers, after all. We are indeed. Grace. So, you know. When asked if you'd known Deborah Comenius, you denied it. Why? Seeker never met Deborah. Grace did. I am no longer Grace, and I don't like to speak for her. Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life Ela é changed. toda cheia, né? De você está atrasado, você é um burro, você é lento. Na hora que você faz uma pergunta objetiva, ela fica com essa lorota aí. A filosofia barata né? De bruxa escondida. Ai, viu? Coisa chata da bichinha. We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Ah, you know about that. It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embraced solitude. This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. And I found the island. Quite the thing. Bom gráfico, né? Assim. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also, Our first dance. I admit I ran away. But Legal, a movimentação da boca tá legal também. Old Mossad, Ceridian and me. Você quase identifica certinho as palavras, né? You learned magic by yourself. Not really. Not at all. First, Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. They say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. Reading those books opened my eyes to worlds of wonder. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress walked me right out the door. Claro. Ninguém tá falando, não, que o Lame foi importante, fica tranquilo. Then Ceridian was your true mentor. I was an angry girl with dreams of freedom and a bundle of mouldy parchments, of which I understood almost nothing. She taught me patience. She tried to teach me serenity. I learned to stick to real witchcraft and leave the magic tricks to more feeble minds. No offense. I'm taken. I'm rather proud of my feeble mind. The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks.
This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden Town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden Town. I shall see you there. Pensa. Sei, né? As coisas custam caro, né? Não dá pra ficar comprando esses troços, não. É, ó. Pagamento de alma. Legal o kitzinho deles, né? Tá bom. Adeus. With that, we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Cruzar o vazio. What's that? That is not your concern. I like your new place a lot better than the old one. I was a different person then. Tá. Tá, vamos lá. Quem quiser ler, vai parando aí, né? Beleza? Não. This will be useful. Antigo da Irmandade da Escola de São Paulo. Beleza aí, é um troféuzinho aqui, viu, gente? Pegar essas coisas aqui, viu? Ó, do cabeça de musgo, ó. Aquele cara que nós derrotamos quando a outra bruxa morreu, né? Então. Aí, quem quiser. Beleza? Vamos pegar ali aquele negocinho ali. Trança etérea. Fascinating. I don't get it. Of course you don't. Nossa, cara. Ai, nem vou comentar, mas já falei o que eu tinha que falar dessas palhaçadas aqui. She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Eu vim por...
I feel something close. Barulhão pra pegar 3 pelos. Spectral nest. I better command them to show themselves. Vamos ver aqui. Ai, eu vou embora. Não quero saber disso aqui não. Saco cheio. Tá brigando com esses bichos aqui. A parte mais chata que tem é brigar com esses bichos. Porque realmente o combate não oferece assim algo inovador no sentido de assim, não... É sempre a mesma coisa, assim, os bichinhos vão ser iguais, assim. Varia pouco, sabe? Então deixa pra lá. Ai, droga. Não era isso. Ai, cara, é uma confusão de botão isso aqui, viu? Uma confusão de botão. E ele mesmo com a vida cheia, ele toma a cura. Isso é uma... Olha, pelo amor de Deus, né? Vamos consertar isso aí, né? Ah, coisa chata. Pessoa que tá jogando 3, 4 jogos, eles erram, né? O botão, assim, tá louco? Tá. Outro caminho. Lá vamos nós cruzar o trem aqui. Aí a gente vai parar no New Eden, né? Vamos acelerar aqui, né? All the other things better run. Outrun my gun. Into the breach we go. Ponto sem retorno. Você está prestes a entrar na fenda da cidade de Após cruzá-la, não poderá retornar. Além desse ponto, não poderá adquirir novas essências, atualizar equipamento, mudar... Dane. Vamos terminar esse jogo maravilhoso. E assim, né, pessoal? Vamos falar a verdade aí pra vocês. Eu tava percebendo, assim, eu dei mais ou menos uma medida. Falei, cara, eu vou gravar porque não vai dar um quórum assim pra uma live. I never thought I'd hear myself say this. But I miss it. I miss home. What do you miss? I miss our house. It was ever full. By day, the sick seeking my mother's cures. By night, our friends and neighbors for food and hot debate. We did not have much, but any who came hungry would be fed. My father was known for his ngombo. I miss it. And I miss the warm, clear sea. I don't know.
É, né? Difícil alguém que não tem saudade de casa, né? Nice to go back for a little while. You told me you weren't one to put down roots. Maybe I could with you. I think I'd like that. I think I'd like that too. Thank you for standing by my side through it all, for everything. Into the fray, then. Vamos lá. Always. Pegar aquela... A mulher, ela é osso duro de roer, hein? Esse é o Dark Souls. É o Light Souls. Só por causa das almas mesmo, né? Mas assim, né? Ele tem, às vezes ele lembra assim um pouquinho, sabe, gente? Por conta de certas... Não é que é difícil igual, né? Mas você vê inspiração no jogo, sabe? Você vê que alguém deu aquela... Ah, vamos colocar esse elemento aqui. É muito legal isso, né? Um jogo com referências, né? What is it? Ela já se ligou. Baggage I may need to finally face. Let's press on. Vamos lá. Stay watchful. Spectres are still drawn to you. Oh, brilliant. Deixa eu ver, ó. Ah, dá pra pôr. Ótimo. Tá que pesado. Boa. You chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her a raft. I'm Antea. What's your name? What the? Achei que ia ser engraçado assim, não. Seu espírito de porco. Patience, Antea. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand anymore. Ai, 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 ai. I know. I know. I know. It's becoming more time. I think your mother is jealous of you. I'm better Nossa, than quem she que é was. isso? Of course she is. We could train in secret.
practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But Não why here? percebi isso. Vamos por aqui. Did we miss a few? You got this, man. Boa. Estamos aí com um bom tempo aí de vídeo. Tá? Cara, eu acho que não compensaria fazer live mesmo, não. Dá muito pouquinho. Gravar o vídeo. Se bem que assim, a live, o bom dela, pra mim, aqui com um jogo que não é tão conhecido, nesse sentido, né? Over there. No caso, eu não sou... Não é uma referência do canal. É melhor a live. Tem mais adesão. Você vai ver. Vai dar bem pouquinhas views, assim, em relação à live, tá? Se poucas views, tem de qualquer forma. Galera, infelizmente... Quando, né, tem um canal como um tipo de jogo só, eles não querem saber de outra coisa, né? No geral. Aí a gente, mesmo produzindo outro tipo de conteúdo, não cai no interesse, né? The void centers in on us. Perhaps you've been thinking about your past and memories are manifesting. Or the other way around. Ou como canal, assim, sempre o YouTube recomendando, né, em questão de State of Decay, essas coisas, fica mais evidente, né, as questões que eles indicam, né.
shite toughened up. Ah, tem? E ele bloqueia, né? Once more with feeling. Look out! Move it, Red. Piss off. Red. Desvia, né? Demais, filha da mãe. Engraçado. Time for me to shine. Again, huh? Ah, meu, por que Have to do this myself. Por que ele fica assim? Ele tá roubando vida. Tem alguém aí fazendo alguma coisa? Não sei como é que mata esse bicho, não. Sei. Isso é irritante, viu?
to do this myself. Ah, como é que mata esse bicho, velho? I'm right here. I can help. Não tô sabendo como lidar com esse bicho aqui, não. Não sei como lidar com ele, não. Time for me to shine. Não sei, ele rouba a vida, parece? Não sei. Não faço ideia como lidar com ele. It's coming for you. Dodge! Move yourself. Not gonna ask for help? Cara, é impossível. O que é isso, cara? Ai, a hora que eu mudo pra mulher, ele me faz isso. Almost there. Rolling again, huh? Time for my solo. You got this, pal.
Rory, Tell me, Calendre is here. your childhood friend is here. Viu What que bicho passed for my chato? friend? Right. We leave now. You explain later. Você viu que bicho chato? Ele suga a energia da gente, né? Mama? Mama! It's just a game. What's going on? Go on. Burn See them. yourself, Antea. Burn her. Let the fire melt your shackles. Careful, Red. It's close. Shall we? É um glutão ali, lembra, viu, pessoal? É bater rápido nele, viu? Porque, olha, de outro jeito não, viu? Chato, cara, hein? Piss off! Basta! Stay, Antea. Stay and play with me. É. Cara, onde eu tenho que ir? Voltar aqui? I feel like I'm being led by the nose. It's playing with us. Wants us to feel powerless. Ó, aquele glutão ali me ferrou, hein? Tô com 2 curas só. I'll feast on your soul. You won once. Never again. Never again. Come and play, Antea. Come and play. Irmã dela, é isso? You will never leave this place. You can't go round the fire. You must go through. All little Antea, all alone. No one to play with, no one to talk to. Poor little Antea, gifted and talented, constricted, bound, abandoned. Go to hell. Vamos lá. Recuperar a vida, né?
Bom, vamos lá, né? Nossa, aquele glutão chato ali, meu. Nossa, que bicho chato. Look at you now. Look at you dead. Vain and foolish. And oh, the killing he has done for you. You're a poison to the goodness of your man's heart. This thing serves the Aralu, Red. Don't indulge it. Have you forgotten, Red? Just who you are? Damn you. You want to play, Calendre? Fine. Let's play. Ah, mais um boss daquele, né? Ah lá. Irmãzinha querida. Querida. At last you visit Calendre. At Your last. bestest friend. We are not friends. And your name is not Calendre. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness? Your solitude? Your arrogance? Why'd you lead us here? What do you want from us? From you? Nothing now. Later, you shall be my toy. My pretty little plaything. Do not dare touch him. Careful now. The idea of tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. But, oh wait, you already did that, didn't you? Tell me, Rory of the clan McGrath, when you realize you hardly know the woman you love, how does it feel to learn, after all these years together, these things she never deigned to tell you? These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. Yes, your bloodied hands tell the tale. There are more of you, aren't there? So what's a manipulative demon like you doing in the void? Why aren't you out in the incarnate world? Your little pet is curious indeed. He doesn't listen. He's ugly. He smells. He is bad dog. And bad dogs should be put down. Essa não Red, ia. please don't. Did she ever tell you the story? Ai, rapaz, tem hora que esses textos, cara, cansam. Before she banished me here. Incoerência. You, pest, deserve no better. And what do you now deserve? Uma hora chama de lindo, outra hora de feio. That's enough from both of you. You cannot play your old tricks with me, Calendre. I am stronger now. So much stronger. Bold of you to claim for a very dead banisher. I was a little girl when we met. You used me, manipulated me, and made me believe that Mas was é ou não é a tua irmã, minha filha? Decide. Sabe que uma hora é irmã, outra hora não é. Você me manipulou, você não é a Calendra. Ah, mas pelo amor de Deus. I fled from everything and everyone. Quero I thought entender. I had to be alone so that you could never happen again. For that, I forgive myself. But you, Calendre, no. You I do not forgive. What will you do?
when you have sacrificed your lover's Quando vira espírito, aí quer dizer, ainda é a pessoa, né, cara? Você fica com tantas coisas da vida que ele, às vezes o espírito ele permanece no lugar. Agora, uma hora ele fala que é um demônio, né? Outra hora ela fala que chama pela irmã e depois ela fala que não é. Então, é meio... Eu não sei se eles aceitam que o espírito é a pessoa ou que ele só é a... Como se diz? Ele é a projeção do que prende, né? A Terra, né? Eu não sei. The souls we banish end up in the void. I know this now. I pity them. I pity you. I may have needed you then, but I don't need you now. Not for my own closure. Not for anything. Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nasuku, and I am the relentless servant of the Queen of Kher. The hell? Come, stay a while, stay forever. This is my realm. I see right through you. Running away, are we? Ah, meu, não é pra você fazer isso. Ela fica voltando pro outro lado. Get lost, won't you? Obrigado. 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 Fazer.
Onde que tá, hein? Ai, meu Deus. You got this, bud. Tem um ângulo melhor pra mexer com isso? On again, huh? Gente, eu não tô entendendo nada. O que é pra fazer? Never mind. I'll do this myself. Não? On again, huh? Gente do céu, o que é pra fazer? You're on your own here, Red. Ah, vamos tentar ver ali. A hora que ele... Meu, o que é isso? Cara... Ah, o lamento tá ali. Eu quero saber onde tá esse Nazuco, velho. Ah, mas será que o jogo bugou, velho? Não queria morrer. Vou morrer. Aqui, era pra ter, não era um... Ó, tem Nazuco. Né? Tem Nazuco e o lamento. Cadê? Pimenta no Nazuco dos outros é refresco, olha. É bug, né? Ô, acerta logo aí, pô. Tentar morrer, vai. Vamos lá, vai, você consegue. Sorry, Red. Vou ter que começar de novo, né? É, eu não sei, eu não vi o fantasma, não vi nada.
Zucou. Eu vi uma pedrinha. Ah, garoto. Obrigado, cara. A pela. I will reap your soul this time. Careful! As stubborn as wall, this is my realm. Eu aí também, hein? I can handle this on my own. I will reap your soul this time. I'm a best. This is my realm. I will reap your soul. Só foi sacanagem, hein? Pô, eu perder esse negócio aqui. Não gostei não. Não vou usar a cura. Ah, não. Você viu? Perdi um negócio ali. A hora que eu fui bater, o bicho me acertou lá e a Antea saiu do... Eu achei sacanagem, assim. Ah, não gosto dessas coisas, hein, não, sabe? Você deu lá o... Deu lá a mudança, né? Pô, tem que manter, pô. Sacanagem. Que raiva que me dá disso, cara. As stubborn as you are, you are going to pay for this. This is my realm. Ai, sério, meu. We must focus on this. My domain, my rules.
This is my realm. Running away, are we? Bom, mas a gente sabe, né, que tinha bugado aquela hora, né? Vamos lá. Eu não tinha visto bug nesse jogo, não. Just you and me, Taya, for time's sake. You are going to pay for this. E aqui? So, you are going to pay for this. As stubborn as you are, you've not changed. Still, you are going to pay for this. Ready to come and play? Come back here, demon. We've a game to end. Ai, demonzinho chato, demonzinho chato. Ai. As stubborn as you are. Ah. My rules. This is my realm. Filho da mãe. Do this myself. You got this. This is my realm. I can handle this on my own. I can handle this on my own. As stubborn as you are. My
As stubborn as one. I will reach your soul this time. Ai, droga! This is my realm. Time for my solo. This is my realm. You are going to pay. Vamos, vamos, não para de desviar que esse cara tem... Infernal, né? I have to do this myself. You got this. Again, huh? Ah, sim. Ai, demônio. I have to do this myself. Engarda é muito importante, viu, gente? Dá um bicho apelão desse aqui. Tem hora que tira só 78, sabe? This is my realm. That was something. I never told you the full story. I'm sorry. No need. Please, let's get out of here. Bora. Ai. We're here.
Onwards. There's no more time to lose. Agora, né, pra gente descansar, carrega a pedra, né? Porque vai ter o quê? Mais um boss, né? É, trocadilhos à parte, é um mini Dark Souls aqui. Ai. Voltamos no New Eden, lugar longe, Is the hein? entire town lost to Ivy? Her influence must still be strong. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea Onde a what they're gente up against. tava mexendo aquela hora com aqui naquela parte do We really Charles, had né? no idea what we were walking into. You died because I was arrogant. I did. And you were. Pirita, pirita, pirita. Ah, pirita aí. Dá uma pirita, pirita. Tomar uma pirita. Bora. Estão escondendo aí, rapaz. Eu sou um Zé Lutinho. É, aqui não vai ter lá grandes coisas não. Vambora, vambora, vambora. Deixa essas caixas pra trás. Embora. Tava meio que tentando lembrar quais eram os loots aqui. São bem básicos, né? You aim for the heart. I'll destroy the booze. Bom, aqui vai ter que entrar. É bom quebrar as caixas, pessoal, tudo, porque a gente precisa saber o que, onde tá, né? Onde estão as. Ali, ó, por exemplo, essas bolinhas aí, né? Então nós temos ali, ó, a bolinha ali. Provavelmente pra cá. É ali. São só 3 ou 4? E aí? Então tá. Droga. Tá, melhor é aqui mesmo, né? Think you could take on a ghost?
Reinforcements! Watch out! Spectre possession. That's not good. Basta. Ah, I think I used to count the whole kills on one hand. vamos lá. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. I miss us. We'll soon be back. Pra você ver, né? Always. Forever. Como o fantasma vai minando eles, né? I see a light. How? Could Esther still be here? Oh, there? Anybody home? Estudo de sol menor. Ah, tá. Ah, essas coisas a gente já viu, né? Esther? Rory? Are you here? Are you really here? I am. We are. Have you been here alone all this time? No, not alone. Charles visits from time to time. We talk. That's not Charles. Charlie had his ascent. Do you remember? Oh yes, I remember. It's all very foggy. Do we ever mend the wounds of true love lost? Esther, do you know me? Antea? Yes, I know you. You come to Red as Charles comes to me. How very good of you. Dearest Esther, I died. I am a ghost. You know, I'd have liked to join your games. You three. Chasing ghosts and whatnot. I learn fast. But not today. Today feels like a dream. Can we speak of Deborah? Don't say her name. She'll hear you. She'll hear our thoughts. Let her. Truth is not to be feared. Truth is freedom. There's no ending to the story until the truth is told. Red, you are a dear, dear friend. But there is no truth that does not look like a nightmare. And the difference between the two cannot be told. Nothing stands against the truth, and even a nightmare's power must have its limit. And what if the limit is the frontier of New Eden? What if here she is all-powerful and there is no escape?
What will pass will pass. And if it does, and we are free, what will you do? I'll away back to London. New Eden is lost now and for centuries to come. I am a ghost, and ghosts do not dream. This is real. We are here, and so are you. I promise you. Perhaps none of it is real. Perhaps it is all her dream. Perhaps this is the curse. Aye. And maybe life's a dream, but hell's balls, I hope not. New Eden was a dream, you know. A dream of heaven shared by we, its people. But we seem to have brought the nightmare with us. What's going on up at the meeting house? I do not ask about the meeting house, and nor should you. To think that once we worshipped there, that Charles would give his sermons there. There of all places. O que nos espera na capela? Entrar, What mas awaits vamos. us in the meeting house? You know. You know who awaits you there. Behind the eerie overgrowth. The meeting house is her garden now. Her hate is deeply rooted. And her climbing, crawling creepers reach out across the land. Like the tree of blood that grows from out your heart. All things good and bad have their end. The meeting house is just a place. We'll go there and find a finish. You're a brave and gentle soul, Red McGrath. I shall remember you when you're gone. If remember I still can. What's happened to New Eden while we were gone? Oh, everyone left. I did not wish to join them. She let me stay. She? Deborah? Speak not her name. It makes her angry. She is much more powerful now, and your return has already vexed her. We're not here to vex her, nor to attack her. Antea just wants what's hers. Last time, Red McGrath, you escaped with your life. Do you think she'll let you do it again? I'm rather hoping she will, aye. She knew I'd come back. What else was I gonna do? Which of us has choice when free will is a lie? None has choice. Each is another's glimmer of hope, sparkling futile in the darkness. We're here for Antea's body. It is her tie, and the nightmare has it. Yes. By her body she is held hostage. Her flesh is her tie. Charles told me all about it. We must break the tie to set Antea free. She won't surrender it. You'll have to end her. But if she goes, then Charles goes too. I don't want that. I don't want that at all. Goodbye, Esther. Perhaps we'll meet again. Perhaps we shall. It's so very pleasant to speak to new old friends. From time to time. To time. Breaks my heart to see her this way. This is the nightmare's doing. We need to be careful. We're in her stronghold now.
Gente, vamos lá, né? Have a bit of this. Eita cidade grande da bexiga, viu? Ela nem parecia tão grande assim. Ai, vamos ver. We should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Lesser palingenesis ritual. Descansar na escola. Precisa? Neither have I. But if you do, all could be as it was before. And yet nothing shall ever be the same again. It is time. You still have something to say to me, don't you? I told you to be cautious, yet you walked straight into her trap. É a bosta da escola. It was my greatest mistake. And I'll carry it my whole life. Antea, I am sorry. I'm sorry too. Sorry for resenting you. Sorry for not saying so sooner. This is an odd kind of homecoming. Lá, não posso It is fazer mais nada. strange to be back. It's strange to sleep near the place where you died. Still, rest you should. You'll need it. And you can't bathe twice in the same river. It's not the same river and you're not the same man. And yet nothing shall ever be the same again. Aye. You'll come back changed. And you'll come back to find that I am changed. Of course we'll have changed, but we'll be alive, with a lifetime of changing stretching out before us. And we'll be together. For better or worse. You told me that you resent me. That night in this room, I asked you for caution. I worried you'd act rashly and you promised me you would not. Then you did it anyway. I thought you'd gone to the meeting house without me. I died to save you. So that's why you returned. Resentment. Yes. I was angry with you. The anger lingers. Part of me resents you yet. For my pain and my fear. For my suffering. For my dying. Antea, I am truly sorry. I know you are. But soon, I'll be back. Then we'll both bathe in this new river. Together. Ele teve, né, cara? Não adianta, né? Ele teve que... Como se diz? Ele teve que dar um... Teve que se redimir, né, cara? Realmente, ele fez besteira. Fez muita besteira, muita. Eu não sei se precisa descansar, mas vamos lá, vai. Então, na verdade, galera, vamos aqui tentar fazer o que tiver que fazer, né? Só um minutinho, pessoal. Bom, aquela passadinha no banheiro agora, caraca, eu achei que não ia dar o tempo de uma live, mas até podia ter dado, né? Bom, mas eu não vou editar nada também, porque tem a parte do bug lá, é legal deixar, né? Essas coisas para o pessoal ver que pode ser que enrosque ali, né?
Fica assim de aviso, né, pro pessoal, aquele bichinho lá, né, acho que é antepenúltimo chefe, né, que nós enfrentamos. Ele bugou, né, sumiu da tela. Eu não sabia o que fazer. Pegar a capela. Vamos lá. Ver aqui. Ok. Nossa, essa capela é longe, viu? Um jogo escuro, né? Nossa, mas como demora pra andar 150 metros, meu Deus do céu, esse cara não é velocista, não. Ô, lasqueira, viu? Stop that specter before it possesses the corpse. Spectre heading for that corpse. Basta. Don't let it crush you. Destroy the wisps within its roots. She won't let us in so easily. A few roots will not stop us. Lá. Dá uma olhada nos nós aqui, né? Ué. Certo. E o outro? Será que é só esses aqui? São só esses? Ah, são 3. Tá bom. Ódio, viu? Maldição, viu? Cara, a mira, não dá pra entender essa mira. Não dá. Uma hora ela aponta pro lado certo, a hora é sacanalice. Picked and culled. No Eden suffers. We suffer. My friends, I have disturbing news.
among us walks a witch. Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! 'Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Aye. With ordinary evil from the hearts of fearful men. Cara, são filha da mãe, né? Deborah Comenius, this court finds you guilty of the devil's work. Guided by God's mercy, I pass sentence on the witch. Pain forte Dieu. Confess and name your accomplices, or die for your sins. I have nothing to confess. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. It's a travesty. Bom, eu vou pegar, pessoal, fazer uma capinha, tá? Acho que esse local aqui é bom para fazer uma capa. Vamos lá, modo foto. Antea, eu vou te contar também, você sabe posar para uma foto, viu, mulher? Ah, louco, hein? Acho que aqui ficou legal. Ah. Good we are together. None stand for Tem hora que ele dá uma... coven has Aí betrayed sai you. da mira, velho. Name them, and you shall live. I am no witch. You know this. All of you. Do not turn away from me. You must release me. You must. Will no one speak for me? Cara, mas esse espírito deve estar muito puto mesmo, né? Help me. Help me. I feel her distress, her rising terror, her dark despair. She's suffered enough, and so have we. Ah, né, gente? Vamos... Aqui eu nem lembro se a gente entrou dessa forma aqui, eu não lembro. Mas tá, vamos lá. Eita, me lembro bem. Isso aqui vai ser treta, viu? My body, my flesh displayed like a trophy. More like bait. Ó, cruel, hein? Fantasma.
Fantasminha chato, né? So, the circle is complete. Do you return É to the beginning? pesadelo. Ainda bem que você não é Or is it letal. the beginning of your return? Entenderam, gente? Entenderam. A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened Já to you. ficou de cara. We know Débora é what seu they did to you. nariz, rapaz. What they Débora did. não, meu amor. Shut up. We're not here to hurt you. You have my body and I want it back. That's all. Help us. Because we can help you. No, you cannot. Olha a minha cara, nem o Dr. Ray pode me ajudar. You don't understand, do you? Oxe, oxe, oxe. Ih. You can't reach me! You will pay! I'll crush you! You got this, pal. You will pay! So gullible! You will atone! I can barely feel a thing! I need the shine. So gullible! I'll crush you! You can't reach me! Die! I cannot be hurt! Your luck was lost! I'll crush you! Ai. I cannot be hurt! I won't spare you this time! So gullible!
Enough. Chega. Eu sou a Dreba. You are me. Yet you oppose me. Dá um cheirinho de chuva ali fora. They murdered us. Make them pay. No. They do not deserve Aquele caso que a gente não resolveu, ó. O culpado é o professor ali, ó. A outra mulher da cachaça. Soldado lá. Not anymore. Ai, que droga. Ai, caramba. Taca nela. It's over. You have been Nova heard. arma mágica dele, a pedra. Is out. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts. Behold my Agora eu fiquei de cara. Vai ver a segunda rodada agora. Remember the fight of the chains! Flung into a cage! There's a hand. Remember the bite of the chains! You're not me! They locked us up! Banishers, I won't last long! No one stood for us! I'm tough. Do not turn your back on me!
a monster. Don't give it to them. Será que eu consigo chegar? Faltando vida já, né? They turned their back on us! Don't resist your true self! I don't need this rage anymore. Your rage called me! No more pain. Remember the agony! You are me. Don't resist your true self! No more pain. Remember the agony! The terror! You were betrayed. You were innocent. E assim nasceu os Estados Unidos da América. If they live, they win. All of them. Enough pain now. Bom, muito bom. Be a reckoning. The pain may end right Uma boa now. batalha, viu, pessoal? Mas tem que tomar cuidadinho ali nas coisas, dar uma relaxada ali. Passion for it comes far too late. Who are you? I am retribution. A word, an idea. But who are you? Fala. I am her fury. No longer. I am their nightmare. You were. Eu voltarei. No Ghost of the New Eden 2. Não, Ghost of New Eden. You believe you've won. It will not be so easy. É esqueleto, calma aí. Como sempre, né? For I will end your dreams. Vai lá, deita no seu corpo lá e vambora. Garota. Is that an end to it? Yes. If you want it to be. Are you sure? In your hand you weigh my death, the last stone laid upon my broken body. I'm so very sorry. Will you leave? Are you ready? I have lingered so very long.
Where now will I go? I don't know. A better place, I believe. A quiet place. Quiet is good. A paz, né? Dá uma paz. Deborah Comenius, mere words can ill describe your suffering. And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Your tale is told, and we thank you for it. You are heard, and free to go. Pronto aí, Débora. Vai lá. Tranquila, né? É, cara. Um fim legal, bem agitado, assim, né? Se você for ver, assim, nesse final, poxa, a gente lutou pra caramba. Tem menos, né? Diálogo, essas coisas. O final, ele é bem movimentado, né? Muito feliz, cara, de ter terminado esse jogo. Nossa, que jogo legal. Valeu mesmo. Pra mim, foi um jogo bom. Eu tava precisando jogar um jogo assim. Tava com vontade de jogar um jogo assim. Vamos ver agora, né, se as almas que a gente pegou serão suficientes. Sei. Vou até tirar a câmera. Hey, I'm right here. Aye, you are. Mas você não vai entrar? It's time for the lesser palingenesis. Time to bring you home. From flesh to word. Word to heart. Legal, hein? From flesh to word. Word to heart. Air to fire. Fire to earth. I'm hollowing. It's working. Air to fire. Fire to earth. Ending to beginning, indivisible. Death to the living. Life to the dead. Ending to beginning, indivisible. Death to the living. Life to the dead. Oh, Antea. Sumiu, Antea. né? Vamos ver se ela foi pro lugar que tinha que ir. Liar. What? You swore on it. Rory McWraith. You swore you'd bring me back. Step away, Banisher. That's not Antea. How? Ah, filha da At our mãe. first meeting, I took your measure. I found you wanting. How I was right. What the hell? Where's Antea? You have failed her. Again. Deborah, enough games. Let them go. Let us go. Hush, child. Ai, The meu adults Deus. are talking. Sério? No! Leave her. She's innocent. Innocence is another name for buried guilt. She's not done with us. Not by a long way. Not for a long time. Find me. Vou deixar sem a câmera, viu? Traitor, oath-breaker, rat! You forsook your one true love. For this you deserve a reward. Antea, vai, levanta aí, minha filha, vai. Reward. Over and over! No! Let her go. Please!
Let her go! I beg you, no! Take me instead! Let her go! Cowardice, anger, treachery. This and more is the stuff of our tragedy. Zealotry, ignorance, hubris. The list of human failings is endless, and in this fertile soil grows all of our miseries. Though Antea and Red won many battles against a devious and relentless foe, right now, the war seems lost. For a nightmare is born of the darkest injustice and will brook no mercy. But hope remains. The curse may yet be lifted. Some brave soul may yet defy the nightmare that once was Deborah Comenius in the meeting house in New Eden. She awaits their return. Echo! Ah, you're awake. Ai, que legal. Será que esse é um dos finais, então? Ah. Bom, achei legal. Achei legal. Como se precisasse fazer de novo, né? Bom, eu acho que o certo é ter que acender, ou então você completar todos os casos, né? Não sei. Mas olha, gente, independente de qualquer coisa, né? No final, de não parecer o ideal e tudo mais, o jogo em si é muito bacana, tá? Gostei muito. Eu acho que a questão de acender, eu acho que ela é melhor. Né? Ela é uma coisa óbvia a se fazer. Eles falam mesmo que não pode mesmo, né? Essas questões de voltar à vida. Eu não sei se é eficiente, se tem alguma forma certa de fazer com a Antea, mas acender eu acho que seja a melhor coisa, tá? Eu achei interessante justamente por isso, por questão do final. Eu achei que pode ser, né? Abriria um precedente para dar um final diferente. Eu acho legal, porque geralmente você tende a fazer as coisas certinhas, né? Pra fazer o final mais óbvio. Mas dessa vez, desde o começo, eu falei, eu vou tentar fazer o que eu acho que não é tão certo. É isso aí. Galera, jogo ótimo, tá? Nem vou deixar subir muitas questões aí do crédito, nem nada, né? Então, eu não sei como é que continua. Eu vou só para satisfazer minha curiosidade, se ele tá com as armas, com tudo, né? Vamos ver. So, the circle is complete. Do you return to the beginning? Or is it the beginning of your return? Diferente, né? A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. A shatter yet. We're not here to hurt you. You have my Acho body que and I volta want it mesmo na back. cena, né, That's all. pessoal? Então, enfim. Help us. Because we can help you. É no começo ali, né? No, you cannot.
Então é onde a gente vai iniciar a luta de novo, tal, aquela coisa toda. É isso aí, meu pessoal. Olha, vou voltar ao menu principal, tá? Eu não tô afim de fazer mais uma luta dessa, ainda mais pra dar no que deu, né? Mas assim, o jogo, gente, merece uma boa atenção. O jogo é muito bom, é divertido para quem gosta de fazer investigação, muito legal. Eu sei que às vezes a pessoa que não sabe se vai comprar ou não, às vezes ela vai lá, assiste, pode ser que perca um pouco da graça, né? Infelizmente tem esse problema, né? Porque se ela já viu o que acontece, né? Então, não sei se vai despertar, mas é um jogo assim que é bom você não pegar certos spoilers, porque assim, eu acho que ele é o interessante dele é justamente ser pego de surpresa, ter a primeira reação e não, digamos assim, já pegar uma coisa pronta na cabeça que você já viu. Mas enfim, vale a pena? Vale a pena. Se você viu meio por cima, pega, bicho. Pega, vai resolver os casos. Bacana, muito bom. Esperar pegar numa promoção também eu acho que é uma coisa válida, né? Enfim, adorei o jogo, tá? O jogo tem uma narrativa ótima, prende você, é gostoso, mas o combate é aquele jeito ali, os enfrentamentos dos inimigos é um pouco maçante. E chega uma hora que você fala, queria só passar, tem um jeito de passar por eles e não pegar nada para não ter problema. Mas, de resto, cara, o jogo é ótimo. Valeu a pena jogá-lo. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam a série. Nós vamos continuar com Days Gone, tá? E vamos ver se a gente faz algum co-op, né? E se a gente conseguimos fazer um co-op aí com o pessoal de algum outro jogo e tal. Vamos ver também se a gente retoma com o pessoal lá do State, do M-Cenas e tudo mais. Enfim. Só tenho a agradecer a todos que participaram, né? Que acompanharam a série. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Valeu. E fui.